Good morning, dear students. Hope you are very fine and enjoying our online classes. Today, I am going to conduct a class for you on English first paper on Unit 4 on lesson Human Relationship. Dear students, first let us read the passage here and then we will try to answer the question that follows. প্রথমে এটা ভালো করে পড়ে বুঝতে হবে, তারপর আমরা অ্যান্সারগুলো করব। আমরা শুরু করি। I was 10 years old, আমার বয়স ছিল 10 বছর, and my grandmother sat on the string bed, মানে রশি দিয়ে তৈরি কতগুলো গাছে ঝোলানো বেড, দড়ি দিয়ে তৈরি, under the mango tree, আম গাছের নিচে. It was the summer, it was late summer, গ্রীষ্মের শেষের দিকে, and there was sunflowers in the garden and warm wind in the trees. গাছে ছিল উষ্ণ বায়ু, বাতাস, এবং বাগানে ছিল সূর্যমুখী ফুল. পরিবেশটা বর্ণনা দেয় কত সুন্দর. My grandmother was knitting, বুনতে ছিলেন, a woolen scarf, উলের একটা স্কার্ফ for the winter months, শীতকালের জন্য. She was very old, dressed in a plain white শাড়ি, ড্রেস মানে পরা সাধারণ একটা সাদা শাড়ি. Her eyes were not very strong, তার চোখ বেশি স্ট্রং ছিল না. Now her fingers moved very quickly, তার আঙ্গুলগুলো খুব দ্রুত চলতেছিল, with the needles, and the needles kept clicking all afternoon. সারা দুপুর এই সূচগুলা একটার সাথে একটা লেগে আওয়াজ করতেছিল. গ্র্যান্ডমাদার হ্যাড হোয়াইট হেয়ার বাট দেয়ার ওয়ার ভেরি ফিউ রিঙ্কলস, খুব কম রিঙ্কলস মানে বয়স হলে তোমার চামড়া কুচকে গিয়ে যে ভাঁজ পড়ে, সেই ভাঁজটাকে বলা হয় রিঙ্কলস. আই হ্যাড কাম আফটার প্লেয়িং ফ্রম দ্য ময়দান মানে ফিল্ড বা মাঠ থেকে আর কি, খেলার পরে এসেছিল. আই হ্যাড টেকেন মাই মিল, দুপুরে খাবার আমি শেষ করে. অ্যান্ড নাও আই ওয়াজ রামিজিং, তন্ন করে খোঁজা রামিজিং, ইন এ বক্স অফ ওল্ড বুকস, পুরনো বই, অ্যান্ড ফ্যামিলি হেয়ারলুমস, পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জিনিসপত্র যে বাক্সে থাকে, এই হেয়ারলুমস বলতে এগুলো. দ্যাট ডে বিন, সোজা কোথায়, দ্যাট হ্যাড বিন, ওটা ব্রট আউট, ওই দিন বের করে আনা হয়েছিল, আউট অফ দ্য অ্যাটিক মানে চিলেকোঠা, ছাদের উপরে যে মালামাল রাখার জন্য ঘর থাকে, অ্যাটিক, বাই মাদার. Nothing in the box interested me very much except for a book, শুধু একটা বই ছাড়া ওই বাক্সে কিছুই আমাকে তেমন আগ্রহী করতে পারেনি. বইটা হলো উইথ কালারফুল পিকচার্স অফ বার্ডস অ্যান্ড বাটারফ্লাইস, পাখি এবং প্রজাপতির রঙিন ছবি ছিল বইটাতে. আই ওয়াজ গোয়িং থ্রু দ্য বুক, আমি বইটা মানে পেজ উল্টে যাচ্ছিলাম, লুকিং অ্যাট দ্য পিকচার্স, ছবিগুলো দেখে. When I found a small photographs between the pages, it was a faded picture, a little yellow and foggy, কিছুটা হলদে এবং ঝাপসা, রং জ্বলে যাওয়া একটা ছবি. It was a picture of a girl standing against a wall, and behind the wall there was nothing but a sky. But from the other side, a pair of hands, একজোড়া হাত, reached up, উপর দিকে তোলা ছিল ছবিতে এরকম করে, ওয়ালের পেছনে, দেয়ালের পেছনে, as though মানে এখানে যেন someone was going to climb the wall, যেন কেউ দেওয়াল পার হওয়ার চেষ্টা করছিল. There were flowers growing near the girl, এই মেয়ের কাছে কিছু ফুল ফুটতেছিল এরকম ছবিতে দেখাচ্ছিল, but couldn't tell what they were. There was a creeper মানে হচ্ছে লতানো কিছু আর কি, লতা, যে মানে লতা বলি, যেমন ঘাস বলে লতা, creeper too, but it was just a creeper. I ran out into the garden, আমি দৌড়ে বাগানে গেলাম. Granny, I shouted, আমি চিৎকার করে বললাম, দাদি, look at the picture, এই ছবিটাতে দেখো. I found it in the box of old things. Whose picture is it? I jumped on the bed besides my grandmother. আমি লাফ দিয়ে তার বেডে উঠলাম, স্ট্রিং বেডে. She walloped me, তিনি আমাকে পিছনে পিঠে মানে ওই আদর করে মারা এরকম আর কি. Walloped me on the bottom and said, now I have lost count of my stitches. আমি দেখো এখন স্টিচ মানে কয়টা ফুট দেবে, যখন ওই যে কতগুলো স্টিলে কাঁটা আছে এগুলো দিয়ে শাল বনে বা স্কার্ফ বনে, তখন এখানে এক ইয়ার মধ্যে কয়টা ফুট দেবে এরকম একটা হিসেব থাকে. উনি বললেন, আই হ্যাভ লস্ট মাই স্টিচেস, আমি এখন এটা হিসাব হারাই বলছে কয়টা ফুট দিয়েছি, তুমি দুষ্টুমি করেছো. অ্যান্ড দ্য নেক্সট টাইম ইউ ডু দ্যাট আই উইল মেক ইউ ফিনিশ দ্য স্কার্ফ ইউরসেলফ, আমি তোমাকে দিয়ে স্কার্ফটা বোনাবো, শেষ করাবো যদি আর এরকম দুষ্টামি করো. She took the photograph from my hand and we both stared at it for
for quite a long time. অনেকক্ষণ ধরে দুজনে তাকিয়ে থাকলাম. The girl had long loose hair. মেয়েটা ছিল লম্বা চুল. And she wore a long dress. সে পরেছিল উয়ারের past form খেয়াল করো V2 or long dress that nearly covered her ankles, পায়ের ankle পর্যন্ত, and sleeves হাতা that reached her wrist, কোনই পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল. And there were a lot of bangles, আমরা যেটা বালা বলি, বড় বড় চুলের মতো, bangles on her hands. But despite all this drapery মানে পোশাক আশাক সব আর কি, the girl appeared, দেখতে মনে full of movement, অর্থাৎ তার খুবই দুরন্ত চলাচলের স্বাধীন এরকম. She stood with her legs apart, তার পা দুটা দুই দিকে ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ছিল. And her hands on her lips, তার হাত ছিল তার ঠোঁটের উপরে. And she had a white, almost a devilish smile on her face, তার মুখে ছিল একটা খুব দুষ্টুমি ভরা হাসি. তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছি. এখন আমরা এমসিকিউতে যাই. What could be the closest meaning of creeper in line 12? Creeper means a plant that grows on a wall. Yes. Family heirlooms refers to looms possessed by family possessions owned by. Yes. Number 2, family possessions owned by here. What could be the closest meaning of faded? It is pale. What part of speech is the word devilish? It is adjective. What could be the closest meaning of rummage? It could be look for. Now, here are 5 questions for you, dear students. You see, question number 1. In this case here, for this part, I'd like to suggest you try to learn all these 4 words in each question. In each question, all these words, please. Because of lack of time, shortage of time, সময় স্বল্পতার কারণে আমি সবটা বলছি না. তোমরা এগুলো প্রত্যেকটা শিখে ফেলবে. তোমাদের সহায়ক বই করলে এখানে সবটাই দেয়া থাকবে. আর এবার আমি প্রশ্ন উত্তরগুলো দিলাম না, কারণ প্রশ্নের উত্তর তোমাদেরকে বারবার রেডিমেড করে কয়েকবার দেখিয়ে দিয়েছি. এখন তোমরা এবারে নিজেরা ট্রাই করবে. এই যেমন একটা উদাহরণ দিই. Where did the boy find the picture? তো এখন ডিড দিয়ে প্রশ্ন থাকলে এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে প্রশ্ন উত্তর দিতে হয়. উত্তরের সময় মূল ভাবটাকে V2 দিতে হয়. তাহলে ফাইন্ডের V2 হচ্ছে ফাউন্ড. তো আমি লিখতে পারি দ্য বয় ফাউন্ড দ্য পিকচার অর ফটোগ্রাফ ইন এ ওল্ড বুক, in an old book of yes, এটুকু লিখলে হবে. How was the girl in the picture dressed? আমি এখানে কি বলতে, ছবিতে যে মেয়েটা ছিল তার কিভাবে তার পোশাক কিরকম বর্ণনা আছে প্যাসেজে. আমরা জানি বর্ণনা আছে হেড লং, যে এখানে আছে she wore a long dress that nearly covered her ankles and sleeves that reached her wrist, and there are a lot of bangles on her hand. এটাই হলো, এইটুকু দিলে আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে. এরপরে আসি, what did the boy do after coming back from the Maidan? The boy, after coming back from the Maidan, the boy rummaged in a box of old books in heirlooms. এইটুকু দিলে হবে. What did you know about the grandmother? The grandmother was a very old woman. She had a few wrinkles on her face. She wore a plain white sari, and she was knitting a woolen scarf in the garden. Like that, এইটুকু দিলে হবে মোটামুটি. The girl in the picture appeared to be full of freedom. Explain in brief. এটা অর্থ হচ্ছে, it means the girl seems to be full of freedom because she looked very lively. She had a devilish smile on her face. Her standing position seems to be indicates something that shows that she is very sporty, very lively, etc. So from this we can say that the girl in the picture appeared to be full of freedom. You can also explain yourself. তোমার নিজস্ব স্টাইলে তুমি এটা বলতে পারো, no problem.